Hi, I'm Ina. Welcome back to English with INV. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшний урок будет полезен вам, если вы уже начали изучать неправильные глаголы. Предлагаю вашему вниманию 10 часто употребляемых глаголов и их формы. Слушайте внимательно, повторяйте за мной в паузах и запоминайте. Be. Was, were, been. Быть. Come, came, come. Приходить, приезжать. Do, did, done. Делать. Get, got, got. Получать. Go, went, gone. Идти, ехать. Have, had, had. Иметь, владеть. Leave, left, left. Оставлять, покидать, уходить, уезжать. Make, made, made. Делать, производить. Put, put, put. Класть, ставить. Take, took, taken. Брать. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой урок. Если он был для вас полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. See you soon! Bye!